Hello students, in this class we can discuss about the respiration in plants. Respiration means the biological oxidation of organic food materials like carbohydrates, proteins and lipids to give carbon dioxide, water with a large amount of energy in the form of ATP. So, respiration are of two types. That means the oxidation of organic food materials takes place in two pathways. One is aerobic respiration, another one is anaerobic respiration. Aerobic respiration means the complete oxidation of organic food materials to give carbon dioxide, water with large amount of energy in the form of ATP. Anaerobic respiration means the incomplete oxidation of organic food materials. Aerobic respiration, aerobic metabolic pathway using oxygen are used by most of the eukaryotic cells. Anaerobic respiration, the anaerobic metabolic pathway occurs in absence of oxygen and used by the prokaryotes, protistas and anaerobic habitats. In anaerobic habitats by anaerobes. The anaerobic respiration are of two types. One is fermentation and another one is lactic acid fermentation ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು alcoholic fermentation. So, fermentation is a process that takes place in anaerobes. Aerobic respiration is a process that takes place in the aerobes. Cellular respiration, right? Glucose, by the process of oxidation in presence of oxygen, converts into carbon dioxide and water with the release of ATP, which is an free energy. The equation of the overall processes is glucose in presence of oxygen gives carbon dioxide and water. The reaction in photosynthesis are the same as the product of cellular respiration. That means a reverse process. So, photosynthesis that takes place in the chloroplast, the cellular respiration takes place in the mitochondria. Overview of cellular respiration. The phases of cellular respiration. The cellular respiration takes place in the site of cellular respiration is the mitochondria. You know that the structure of mitochondria you have been learnt in your first year PUC, that in studying the cell organelles. It is a membrane bound cell organelle, one of the autosomal cell organelle, consists of outer and the inner membrane, right? In between that we see the space, and this inner membrane produces and finger-like projections called as the cristae, and the cristae encloses the matrix. The respiration process consists of three steps. One is glycolysis, next one is the Krebs cycle, and another one is ETS pathway. Glycolysis takes place in the cytoplasm. So, next is the preparatory phase that also takes place in the glycolysis. Then the citric acid cycle that takes place in the matrix. The electron transport chain ETS pathway that takes place in the inner membrane of mitochondria. Oxidative phosphorylation, the process of synthesis of ATP by the oxidative process that takes place in F0 F1 complex. It is also called as elementary particles. It is also called as the Racker particles.
ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 3 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಗ್ಲೈಕಲೈಸಿಸ್, ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ. ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ in the year 1854 to 1864, that in the duration of 10 years, 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ Louis Pasteur established that fermentation is caused by the microorganisms. In 1897, Edward Buchner demonstrated that cell-free yeast extract can carry out this process. In the year 1905 to 1910, Hardin and William Young discovered that inorganic phosphate is required for fermentation and it is incorporated into fructose 1,6 biphosphate. A cell-free yeast extract as a non-dialyzable heat-labile fraction, that is zymase, and a dialyzable heat stable fraction, that is co-zymase enzymes. Comparison of main pathways. Aerobic respiration and fermentation both begins with the glycolysis is same, which converts one molecule of glucose into 2 molecule of pyruvic acid or pyruvate. After glycolysis ಆದಮೇಲೆ ಏರೋಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನರೋಬ್ಸ್ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಕಾಮನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ದ 2 pathway diverges. Fermentation is completed in the cytoplasm, yielding 2 ATP per glucose molecules, right? Other, in case of aerobic respiration, completed in the mitochondria, yielding 36 ATP per glucose molecules. Alcoholic fermentation in the yeast. Glycolysis common. Glycolysis ಆದಮೇಲೆ 3 carbon compound pyruvate ಏನಿದೆಯೋ, this pyruvate enters into the alcoholic fermentation process. ಅಲ್ಲಿ the product is the ethyl alcohol. Lactic acid fermentation also takes place. It is also one of the method of anaerobic respiration. ಈಗ ನಾವು the overwave of the anaerobic respiration ತಿಳ್ಕೋಣ. The glucose by glycolysis converts into pyruvate, the 2 molecules of 3 carbon pyruvate. In case of aerobic respiration ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. Anaerobic respirationsಗಳಲ್ಲಿ anaerobic conditionsಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಅದೇ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ contracting muscles, erythrocytes, some other cells, and in some microorganisms, ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ anaerobic ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ದೀಸ್ 2 molecules of 3 carbon pyruvate by decarboxylation ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 molecules of 2 carbon acetyl CoA, ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ದೀಸ್ 2 acetyl CoA enters into the Krebs cycle. It is also called as citric acid cycle. ಯಾಕೆ Krebs cycle ಅನ್ನು citric acid cycle ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ? The first stable compound that is obtained in the Krebs cycle is citric acid. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ.
This takes place in animals, plants and many aerobic organisms. Aerobic respiration process ಏನು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ಲೈಕಲೈಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಅಲ್ಲಿ the glucose molecule converts into pyruvate by producing the ATP. This pyruvate by the preparatory phase, 2 molecules of 3-carbon pyruvic acid converts into acetyl CoA by the activation of coenzyme A. This acetyl CoA enters into the matrix of mitochondria where the Krebs cycle takes place. ಈ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೀತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಸೊ ಈ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ATP ಬಂದಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಸಿಮಿಲೇಟರಿ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ FADH2 NADH2 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ETS ಪಾತ್ವೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. NADH2 ಇಂದ 3 ATP ಬರುತ್ತೆ, FADH2 ಇಂದ 2 ATP ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ETS ಪಾತ್ವೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. That takes place, the ETS pathway takes place in the inner membrane of mitochondria ಅಥವಾ in the elementary particles or the record particles. Glycolysis. Glycolysis comes from a merger of 2 Greek words. Glykis means the sweet, lysis means the breakdown or the splitting. It is also known as Embden-Meyerhof Paranese pathway or EMP pathway because it has been discovered by them. Glycolysis is the sequence of 10 enzyme catalyzed reaction that converts the glucose into pyruvate with simultaneous production of ATP. Right? In this, we are getting the 2 molecules of pyruvic acid by the 1 molecule of glucose. It is a major pathway that takes place in the cytoplasm of the cell. It is an unique pathway that takes place both in aerobic and anaerobic organisms. There are 2 phases in glycolysis, phase 1 and phase 2. ಗ್ಲೈಕಲೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಫೇಸಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಫೇಸ್ 1 ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಫೇಸ್ 2 ಅನ್ನು ಪೇ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ATPಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ATPಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪೇ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. The complete schematic representation of the glucose. The glucose X-kinase enzyme in the glucose converts into glucose 6-phosphate by the breakdown of 1 ATP molecule. Right? ADP convert ಆಗಿ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸಿನ 6ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6-phosphate ಆಗುತ್ತೆ. This glucose 6-phosphate converts into fructose 6-phosphate by isomerization, by isomerase enzyme. Next, the glucose 6-phosphate converts into fructose 1,6-diphosphate by the utilization of ATP. Always, the ATP convert into ADP, inorganic phosphate has been released. That inorganic phosphate has been binded to the first carbon atom of fructose 6-phosphate. ಆವಾಗ ಅದು fructose 1,6-diphosphate ಆಗುತ್ತೆ. This fructose 1,6-diphosphate splits into 2 molecules of 3-carbon compound, that is DHAP, dihydroxyacetone phosphate, ಮತ್ತೆ phosphoglyceraldehyde, 3-phosphoglyceraldehyde.
So 3-phosphoglyceraldehyde DHAP. These two are the isomers to each other. Then these two later converts into two molecules of 3-carbon compound, that is 1,3-diphosphoglycerate by the conversion of NAD to NADH2, where the hydrogen has been released by the process called dehydrogenation with the help of an dehydrogenase enzyme. That hydrogen has been binded to the NAD and converted the NAD into NADH2. The 1,3-diphosphoglycerate converts into 3-phosphoglycerate. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ATP ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ 1,3-diphosphoglycerate ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು 3-phosphoglycerate. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬೈಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ADP, ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ATP. ಸೊ the 1,3-diphosphoglycerate acid converted into 3-phosphoglycerate. Next, the 3-phosphoglycerate has been converted into 2-phosphoglycerate. Here the change of the phosphate in its position takes place. ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2-phosphoglyceric acid convert into phosphoenol pyruvate by dehydration. That means by the removal of water molecules. This phosphoenol pyruvate converts into pyruvic acid by the release of inorganic phosphate, where that inorganic phosphate has been binded by the ADP and converted the ADP into ATP. So, ಇದು the complete process of glycolysis. Right? So, stepwise the glucose has been converted into glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate, fructose 6 into fructose 1,6-diphosphate, then it has been isomerized into 2 compounds, and glyceraldehyde 3-phosphate has been converted into dihydroxyacetone phosphate, then 1,3-biphosphoglyceric acid, then 3-phosphoglyceric acid, then 2-phosphoglyceric acid, then phosphoenol pyruvate, then ultimately into pyruvate. The next is the Krebs cycle, which was discovered by the Hans Krebs in 1937. He received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1953 for this discovery. The formation of acetyl CoA, the 3-carbon pyruvic acid by decarboxylation with the activation of coenzyme A, right, by dehydrogenation, right, decarboxylation, dehydrogenation ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 3-carbon compound has been converted into 2-carbon compound. ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬೈಂಡೆಡ್ ವಿತ್ NAD to give NADH2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. NADH plus H protonsಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. Next, by the activation of coenzyme, then it has been converted into acetyl CoA, acetyl coenzyme A. This acetyl coenzyme A enter into the Krebs cycle, which is also called as citric acid cycle. Acetyl CoA ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ 4-carbon ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆದಂಥ ಅಸಿಟೈಲ್ CoA, ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. To this oxaloacetic acid, the acetyl CoA combines, then becomes a 6-carbon compound, that is citric acid or citrate.
This citric acid then converts into isocitrate. This isocitrate by decarboxylation and dehydrogenation converts into alpha ketoglutaric acid or alpha ketoglutaric. ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬೈ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆವಾಗ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬೈಂಡೆಡ್ ವಿತ್ NAD and converted into NADH. Next, alpha ketoglutarate converts into succinyl CoA by decarboxylation and dehydrogenation. ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸನೈಲ್ CoA ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ one NADH has been produced. The succinyl CoA has been converted into succinic acid by dephosphorylation, where the inorganic phosphate has been bound by GDP and converted into GTP, which is equal to ATP. The succinate converted into fumarate by the release of hydrogen by dehydrogenation, which has been binded by the FAD to give FADH2. Fumarate into malate by hydration, then malate into oxaloacetic acid by the release of hydrogen, that means by dehydrogenation process, where NAD converted into NADH. The next is an electron transport chain. Electron transport chain is the transfer of electrons from NADH and FADH2 to oxygen via multiple carriers, that means the proton carriers. The electrons derived from NADH and FADH2 combines with oxygen, and energy released from these oxidation or reduction reaction is used to derive the synthesis of ATP from ADP. This transfer of electrons is done by multiple carriers which are present in the membrane of thylakoids, which constitutes the electron transport chain. So, membrane, inner membrane ಏನಿದೆಯೋ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು. NADH ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ 3 ATPs. FADH2 ಇಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ 2 ATPs. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್. ಅದರಲ್ಲಿ in case of electron transport chain V3, we see 4 complexes. Complex 1, NADH dehydrogenase, very important for the point of your competitive exams. Number of proteins 46, prosthetic group FMN, FES. Complex 2, succinate CO coenzyme Q reductase, number of proteins is 5. So the prosthetic group FAD, cytochrome B6 F complex and FES complex. Complex 3, coenzyme Q, cytochrome C reductase, number of proteins is 11. So otherly cytochrome BH, BL, cytochrome C1, FES ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಸ್ 13 ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ A3 and etc. will be there in the 4th complex. So ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ after dehydrogenation, when the hydrogen is released, it has been converted into protons and electrons. That protons has been absorbed by the NADH. Then it has been passed all along the proton and electron acceptors. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಯಾನ್ ಚಾನಲ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ಪಂಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ
ಎ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ತಯಾರಾಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕೆಮಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆದು 3 ಎ ಟಿ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ NADH ಇಂದ. ಅದೇ FADH ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ವಿನಾನಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ 2 ಎ ಟಿ ಪಿಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ FADH2. The overall summary of respiration is glycolysis, Krebs cycle, ETS pathway. Totally we are getting 36 ATPs from the aerobic respiration. Students, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ನಮಗೆ 36 ATP ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ಲೈಕಲೈಸಿಸಿಂದ ನಮಗೆ 2 ATP, ರೈಟ್. ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲಿಂದ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 30 ATP. ಗ್ಲೈಕಲೈಸಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಫೇಸಿಂದ 4 ATP, ಹೀಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 36 ATP. ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ATP 38 ಆದರೂ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ATPಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ 36 ATP ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.